Good morning, all. This is our next lesson, A Plea to the World. A Plea to the World. In this lesson, we are going to read a poem, but it is actually a letter to grown-ups. A letter to grown-ups. It was written by Stephen Wild. It was written by Stephen Wild. What is the name of the poet? Stephen Wild. Let us go to the vocabulary. Our first word is plea. Plea. P-L-E-A. Plea. Which means request. Which means request. Request ante we just ask for help. That is request. He made a plea for help. He made a plea for help. Help కోసం request చేశాడు. He made a plea. That means he made a request for help. I pleaded him to close the door. నేను అతన్ని రిక్వెస్ట్ చేశాను. దేనికోసం? To close the door. I pleaded him. Pleaded. Pleaded is the past tense of plea. I pleaded him to close the door. Our next word is addressed. Addressed, which means to speak to. మాట్లాడడం. So let us see the spelling first. A-D-D-R-E-S-S-E-D. Addressed. A-D-D-R-E-S-S-E-D. Addressed, which means to speak to. మాట్లాడడం, ఎవరినైనా ఉద్దేశించి మాట్లాడడం. The speaker addressed the crowd. Crowd అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని అడ్రస్ చేశాడు అంటే మాట్లాడుతున్నాడు. టు స్పీక్ టు. హీ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు ద క్రౌడ్. ద స్పీకర్ అడ్రస్డ్ ద క్రౌడ్. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడ్రస్డ్ ద కంట్రీ. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడ్రస్డ్ ద కంట్రీ మీన్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ టాకింగ్ టు ద హోల్ country. He is addressing the whole country. So addressed means to speak to, మాట్లాడడం. Okay. Our next word is grown-ups. Grown-ups. G-R-O-W-N. Grown. U-P-S. Ups. Grown-ups. Which means adults. Adults. Adults అంటే పెద్దవాళ్ళు. గ్రోనప్స్ అంటే పెద్దవాళ్ళు. షీలా టాక్డ్ ఇన్ ఏ గ్రోనప్ మేనర్. షీలా ఎలా మాట్లాడింది? చాలా పెద్దవాళ్ళలాగా మాట్లాడింది. గ్రోనప్ మేనర్ అంటే పెద్దవాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారో అలా మాట్లాడింది. షీలా టాక్డ్ ఇన్ ఏ గ్రోనప్ మేనర్. ద కిడ్స్ వెంట్ టు ద పార్క్ వైల్ ద గ్రోనప్స్ సాట్ ఇన్ ద గార్డెన్. కిడ్స్ ఏమో పార్క్ వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నారు. దెన్ ద గ్రోనప్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్. కిడ్స్ వెంట్ టు ద పార్క్ while the grown-ups sat in the garden. Kids park kellaru when the grown-ups are sitting in the garden. Grown-ups ante evaru? Peddalu. Can you identify a grown-up here? Yes, he is a grown-up. He is a grown-up. Okay. Our next word is letter. A letter. L-E-T-T-E-R. Letter, which means a written message. A written message. So nowadays we have WhatsApps, emails and all, but in olden days there is letter. Even now we have letters. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కానీ చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు. Very few uses this means of communication. So this is called letter. ఉత్తరం అంటాం తెలుగులో. What do we call it? ఉత్తరం. A postman delivers letters. Who delivers the letters? Postman. A postman delivers letters. Nina wrote a letter to her mother yesterday. Nina wrote a letter. Nina letter రాసింది. ఎవరికి? To her mother yesterday. వాళ్ళ మదర్కి రాసింది నిన్న.